müssen als arbeitslos im Regen stehen, denken sich diese britischen Kohlekumpel. Deshalb investieren sie in ihr Bergwerk, gleich in eine Dokumentation. Morgen? Afrika tanzt in Montpellier. Musiker, morgen um 22:20 Uhr. Donnerstag. Waffenstillstand und Amnestie. Algerien hisst die Flagge der nationalen Versöhnung. Und woher weht der Wind tatsächlich? Um 20:45 Uhr. Und nun auf glühenden Kohlen. Eine Dokumentation über britische Bergleute, die aus ihrer Wut Kapital schlugen. Arte. Diese Sendung wird Ihnen von BFM und Marianne präsentiert. Die Realität geht manchmal über die Träume hinaus, aber oft gehen die Träume auch kaputt. Das bekamen die walisischen Bergarbeiter zu spüren, die ihre kurz vor der Schließung stehende Mine zurückgekauft hatten. Nun hieß es, sich selbst einen Intensivkurs in Selbstverwaltung, Demokratie und nicht zuletzt Management zu geben. Die Utopie ist die Wahrheit von morgen. Victor Hugo. Many of us have seen marches back to work, very often in defeat. We said on the 22nd of April, when we were forced to leave this colliery, that we were coming back. And I tell you one thing about Tower people, when they say they're coming back, they're coming back. And when we say we're going to make a good job of the business, we're going to do a good job. Many people closed Tower, and particularly some of the management in Tower, to get the pit back themselves. People told lies about Tower. They were lies used many times to close other pits. We'll prove that lie when we come back to work starting tomorrow. It gives me great pleasure to declare this pit open, 100% owned by the workers of this colliery. Unter dem Vorwand eines Strukturwandels im defizitären Kohlebergbau startet die konservative Regierung Thatcher Anfang der 80er Jahre eine Offensive gegen die Bergleute, um so die Sozialisten zu schwächen. Im April 1994 sind die Arbeiter von Tower Colliery, einer Zeche des Staatsunternehmens British Coal, diesen Kampf müde und stimmen für die Stilllegung ihrer Grube. Doch ihre Gewerkschaftsführer weigern sich, diese Niederlage hinzunehmen
und überreden die Bergleute, ihre Zeche zu kaufen, indem jeder von ihnen seine 24.000 Mark Entlassungsabfindung darin investiert. Seit nunmehr 3 Jahren sind die ehemaligen Arbeiter gleichzeitig Aktionäre, Angestellte und Manager ihres Unternehmens, das in Form einer Genossenschaft organisiert ist. Sie haben ihre Arbeitsplätze gerettet, ihren Stolz bewahrt und versuchen nun, ihren Traum von Sozialismus und Demokratie zu verwirklichen. Für die Geschäftsführung wählen die Bergleute Kollegen in den Vorstand. Er ist verpflichtet, über wirtschaftliche und politische Entscheidungen abstimmen zu lassen. In Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften ist er auch für die Einstellung und Entlassung der Manager verantwortlich. Als Aktionäre fungieren die Arbeiter nur bei den Hauptversammlungen, wo sie die Arbeit des Vorstands bestätigen und über die Gewinnverteilung entscheiden. Right. Welcome and good morning. There is a French camera crew in the room. They do a documentary on Tower Colliery, and it'll be shown probably in France, Germany, and perhaps one other country. Proposal is that the camera crew remain. All in favour, please show. 61, 62, 63, 63 for. Those against. I'll count them. 11. The vote is carried. Es ist schwer, den Zuschauern die Atmosphäre vom 3. Januar 1995 zu beschreiben. Das war der Tag, an dem wir die Arbeit wieder aufnahmen, an dem die Männer wieder vor Ort arbeiteten. Ich hätte nie gedacht, dass man unter Tage singen kann, aber an jenem Tag sangen wir. Die Jungs gingen wie auf Wolken. Alle Experten hatten vorausgesagt, dass wir am ersten Tag keine Kohle fördern würden. Aus verschiedenen Gründen, vor allem, weil die Grube 9 oder 10 Monate lang offen gewesen war. Wir haben an diesem Tag 2,5 Schräme gemacht. Sie können sich vorstellen, wie wir uns fühlten, als wir nach der Schicht aus der Grube auffuhren. Wir hatten es all diesen Experten gezeigt und 2,5 Schräme gemacht. So viel wie an einem Rekordtag bei British Coal. An diesem Tag wollte keiner nach Hause gehen. Noch heute fahre ich ab und zu früh morgens oder an einem Sonntagnachmittag zur Zeche. Ich parke meinen Wagen am Eingang mit dem Schild Tower Colliery, letzte Tiefbauzeche in Südwales, im Eigentum der Arbeiter. Noch heute muss ich mich manchmal kneifen, damit ich glaube, dass sie wirklich uns gehört. In den paar Monaten, die ich arbeitslos war, nachdem British Coal die Zeche stillgelegt hatte, war ich völlig fertig und orientierungslos. Ich weiß nicht, wie andere Arbeitslose das aushalten. Für mich war es ehrlich gesagt die Hölle. Meine Frau hat mich überzeugt, weil ich nicht wusste, was ich tun sollte. Ich war sehr unschlüssig, aber meine Frau war absolut dafür. Sie hat immer an Tyrone und Phil geglaubt und war sicher, dass sie es schaffen würden. Also schloss ich mich den anderen Männern an und wir machten zusammen ein Kaufangebot für die Zeche. Ich glaube, das war das Beste, was ich je in meinem Leben getan habe. Damals war es ein Risiko, aber es hat sich Gott sei Dank gelohnt. Ich fühle mich genauso wichtig wie ein Manager, obwohl er natürlich wichtiger ist als ich, weil er eben der Manager ist. Ich habe 8.000 Pfund in Aktien investiert, ebenso wie der Manager und alle Arbeiter hier. Was gut für einen ist, ist gut für alle. So sehe ich das. Stories I'm mistaken if they think the folks are quick.
Well, 6 stones it is, aye. Das Gelände hat einen Umfang von 20 Kilometern. Man braucht 1 Stunde und 15 Minuten, um das gesamte Gelände zu umrunden, bei dieser Geschwindigkeit. Es hat immer Kohlediebstähle gegeben, aber als wir diese Zeche übernahmen, kamen die Leute mit Lieferwagen hierher, um Kohle zu stehlen. Dem musste ein Ende bereitet werden. Obwohl das Unternehmen Millionen wert ist und gut läuft, können Privilegien oder Diebstähle dieses Ausmaßes nicht geduldet werden. Es ist schwer, jemandem zu erklären, dass es hier um Geschäfte geht. Man erwartet plötzlich Geschäftssinn von jemandem, der kurz zuvor noch ein einfacher Bergarbeiter oder Hilfsarbeiter war. Plötzlich gehört ihm ein Unternehmen im Wert von vielen Millionen und er denkt, das ist meins, das kann ich mir nehmen. Das gehört mir, also nehme ich es. Moment mal, du kannst es nehmen, aber wir haben nur eins. Mag sein, aber es gehört mir. Ja, aber es gehört auch den anderen. Aye, but it's mine, I own it. Yes, but he owns it as well, and he owns it, and he owns it. So what was happening was, there were people here... Es gab also Leute hier, die zu ihren Freunden sagten, du brauchst Holz, kein Problem, ich besorge dir Holz. Könnte ich auch einen Stahlträger haben? Ja, ich besorge dir einen Stahlträger. So etwas kann natürlich leicht zu Verlusten von 100.000 Pfund führen. Utopia would be that if everybody adhered to a socialist value in life. Die Utopie wäre Wirklichkeit, wenn alle an den sozialistischen Werten festhalten würden und ich jeden Tag einen Sozialisten einstellen könnte. Das wäre perfekt. Wir wussten von Anfang an, dass von den 239, die wir schließlich einstellten, keiner dieselbe Lebensauffassung hatte wie ich selbst, Tyrone, Glynn und viele andere in diesem Unternehmen. Man muss es ihnen so gut wie möglich vermitteln. Ich habe das in meiner gesamten Laufbahn als Gewerkschafter getan. Aber es gibt immer Leute, die habgieriger sind als andere. Man darf nicht vergessen, dass wir 19 Jahre lang eine Regierung hatten, die jede Form von Sozialismus vernichten wollte. Diese Regierung führte eine Wirtschaft ein, in der niemand an die Zukunft dachte und alle sich nur um sich selbst sorgten. Eine perfekte Welt? Von wegen. It's a perfect world. I mean, I wish there was there. Wir sind einzigartig, denn wir sind die einzige erfolgreiche Zeche im Eigentum der Arbeiterschaft. Die Leute kommen aus ganz Europa, aus der ganzen Welt, um mit uns darüber zu sprechen. Es ist altmodisch, ich weiß, aber das ist der alte Schlachtruf. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Es gibt keine Grenzen, keine Trennungslinien innerhalb der Arbeiterklasse. Wir wollen alle dasselbe. Unsere Familie ernähren, anständige Löhne verdienen und stolz darauf sein. Das ist so in ganz Europa und in der ganzen Welt. Die Arbeiterklasse war lange genug gespalten. Der Sozialismus ist heute unmodern, aber er ist die einzig wahre Lebensauffassung. You can only take it in this period. Because in winter. Because what do you remember? The concessionary fuel, right? It's a benefit. It's a bonus, isn't it? If you and you take it at a time the pit can afford to give it. What are you going in here? I'm going to coal in 3 days. Right? I'm going to no, you ain't going to be.
17 almost. So Yeah. we're six. Well, we're trying to bottle out now. Everybody, we don't increase the extra 10 concessionary because that's bloody, it's loads now, right? All you're saying is the 5-10 concessionary. We're looking at maybe those who can't feel they can survive on a 5 a year. They'd be offered to buy up to a 10, or whatever a year at the cost price we sell to the distributor, right? And we're not increasing the concessionary across the board. All right, that's yes, right. No, we're selling this to try and lock together tomorrow. How are we? You'll do it 6 to 7 a year. Yeah, he's got about fucking 6 6 to 7 a year. Goed, hè? Je kan niet die... Was weer. Bring that up for that. Not bring that at all. Morning. My docket, please. Yes. Let's have a rest. 60 cents. Oh, thank you very much. Thank you. 60. Wir haben gleich zu Anfang beschlossen, dass es bei Tower Colliery kein Prämiensystem geben würde. Wir berechneten stattdessen die durchschnittliche Prämie, die British Coal uns gezahlt hatte, und addierten sie zum Grundlohn. Der Grundlohn der Arbeiter stieg also um jeweils 150 Pfund bzw. um 100 Pfund. Und wer über Tage arbeitete, bekam 75 Pfund mehr. Die Erhöhung des Grundlohns war ein entscheidender Punkt unserer gesamten Planung. Denn wenn man im Akkord Kohle fördert, um mehr Geld zu verdienen, beeinträchtigt das die Sicherheit in der Grube. Durch die Abschaffung des Prämiensystems wissen die Männer jetzt bereits am 1. Januar, wie viel Geld ihren Familien zur Verfügung steht. Selbst wenn sie krank werden, können sie mit einem garantierten Mindestlohn rechnen und ihr Leben planen. Bei British Coal war das nicht möglich. Die Männer müssen hart arbeiten, denn die Kohle und der Stahl werden nicht leichter, nur weil die Zeche jetzt uns gehört. Deswegen wollten wir ihnen ihre Last erleichtern, indem wir ihnen mehr Ruhetage und Urlaub gaben. Auch wenn sie hart arbeiten müssen, haben sie jetzt zumindest mehr Freizeit. Das gehört zu den Dingen, die sie gegenwärtig hier in der Region machen. Sie sponsern Veranstaltungen, die Rugby-Mannschaft und Blaskapellen. Eine tolle Sache. Ich bin Mitglied einer Blaskapelle und heute Abend sogar von Manchester angereist, um hier zu spielen. Wir haben an allen Demonstrationen der Kumpel teilgenommen. Wir waren immer dabei als ihre Blaskapelle. Musik ist sehr wichtig für eine Demonstration. Ansonsten bin ich arbeitslos.
Ich würde gern einen anständigen Lohn verdienen, aber ich möchte dafür nicht unter Tage arbeiten. Ich hätte gern Ihren Lohn und mein eigenes Unternehmen. Das wäre wunderbar. You see already that as a company that we want to benefit our employees and ensuring on our side, as far as we're concerned, we're committed to you as a long-term investment, and we want that full commitment back of yourself. The employees in this company are also 100% shareholders, and you must deposit £8,000 into the company to become a shareholder. That bylaw is what we've got to adhere to under our articles, but obviously realising the position that as an apprentice we will not be looking to dramatically reduce your financial position. So I wouldn't let that worry you too much at this stage. Any further questions you'd like to ask us? Is there still a union in place at Tower? There is, yeah. We recognise 3 trade unions: National Union of Mine Workers, National Association of Colliery Overmen and Deputy, and the British Association of Colliery Managers. I encourage everybody to belong to a union. Some people might think, well, what role has the union got in a company like Tower Colliery, where it's employee and shareholders and you own your own mine? But at the end of the day, you will have a contract as an employee. And I believe that if at any time there is a misdemeanor to occur, or even something more serious, then you'd have the right to be represented by your union. Out of my group, like my group of friends, I'm one of the only people who's got such a good job. I mean, others work. Ich bin der Einzige aus meinem Freundeskreis, der einen so guten Job hat. Die anderen arbeiten in Fabriken und stehen nur am Fließband. Aber ich bin einer der wenigen mit einem interessanten Job. Die meisten leben von Arbeitslosengeld. Meine Eltern sind beide arbeitslos. Auch sie sind ein bisschen neidisch, obwohl sie natürlich auch stolz auf mich sind. They're envious. Mind, they're very proud of me, but envious. I got Blackburn up there, mate. Look at the chance. I got Blackburn. Voilà. Engine, 6-cylinder engine. You know about air inlet? Yeah. Is air inlet? Inlet flame trap. Right, that's a sealed unit. But on the exhaust side, you've got a 6 thou gap. Right? Which will not leave flame through. If it's over 6 thou, you'll leave flame out. So it's got to be 6 thou or under. Right?
Can we move on to our special business and begin, if we may, Mr. Rosser, with you updating us on the mining situation? The only thing that sort of bothers me about the laterals at the moment is we do know that we're going to go through a geological structure. We're anticipating, we believe to the best of our knowledge how it's going to be, but we do know for this section of the laterals we are going to go through a structure that we've got to deal with. Okay. Personnel report, Phil. What pleases me most is, I mean, the percentage of unauthorized officers is 0.07%. If I could have figures like this 15, 16 years ago, I'd have been in the House of Lords by now. Well, if you had been employees like us... A little bunch in there. Democracy is a wonderful thing. Demokratie ist etwas Wunderbares. Aber in der Realität sollte die Demokratie den jeweils angestrebten Zielen angepasst werden. Wir müssen als Vorstand in der Lage sein, im Auftrag der Aktionäre wichtige Grundsatzentscheidungen zu treffen. Wir können nicht jedes Mal vorher die Zustimmung der Aktionäre einholen. Entscheidungen müssen auch außerhalb der jährlichen 4 Hauptversammlungen und der Informationsveranstaltungen in der Kantine getroffen werden. Das hat etwas mit Vertrauen zu tun. Die Aktionäre bzw. die Mitarbeiter müssen Vertrauen in die Arbeit des Vorstandes haben. Wenn wir als Vorstand unsere Versprechen für das jeweilige Jahr erfüllen, kann uns auch niemand einen Vorwurf machen. And if we do that, then we can't be put at fault. Why are you facing this way? Your office. My office. You don't mean serious look later. My pondering look for the future. All right, Slim. Good. That's it. Thank you very much. In 5 or 10 years' time, there'll be no mines left, see? Well, in Wales, there'll only be 2 places you can go underground. Tower Colliery and Big Pit. And in 15, 20 years' time, there'll be, you know, a whole generation who've never known what their parents did, and their fathers were probably a part of the most important industrial heritage of all time. Yes. And I believe this could be a bloody bonanza, you know. Around the world. Oh, you would? But I mean, the way I think, I would build an underground hotel as well. You know, you've slept in the plane, you've slept in the boat. Now come and spend a night in Tower Colliery Hotel. You know, 600 feet below ground. You know, experience a night of total silence. You know, the silence only you can experience 600 feet underground. When mining leaves this valley, I could still have another 400 jobs here. For long term for young people. And I think then the tower story becomes, I think, really important. It does. Don, good idea. What's the feeling? Yeah. Oh, I think once I've had a moment to speak to them and address them, I think I'll probably win it. But I just say to them, remember now, when I told you we were going to buy a bit, you said to me, Christ, you'll never do it. So, believe me this time. Look at the tower then coming in. This is Elaine. Hiya. In charge of the centre. Have a badge to show where you've been. Thanks, guys. She's put it on. Enjoy your visit now and listen to Glenn, will you? Yeah. You'll have to write an essay after. Okay. Right then, this is the first we'll be visiting. It's just a bit of history about tower. The name tower is named after a tower that was built in 1834 when the miners and iron workers from Merthyr marched over to Cullen Valley. They had a big meeting here. They dipped the white sheet in calf's blood. So it's the first red flag to be flown in the world. The big battle took place in Merthyr. So the coal owners then built like a little castle on the mountain, the side of the mountain in the Cullen Valley. And so the name Goitre Tower then, that's when it came to the place. Everybody started calling it the Colliery Tower. So as you can see the photos here, do you all read? Yeah. Good, right. That's the regional tower there, look, on the right there, look, see it? This is the explosion after 1962 in Tower, where 9 men got killed in Tower. Oh. Yeah. There's some of the old miners waiting for the going down and rescue whoever was left down there. You can see that's one of the funerals. That's in Penwine, a little village where I lived on the road. I was about 13. In 1993, when they took the government, the Conservative government, went to close Tower Colliery on the British Coal Board, we reenacted the
when I told about dipping the red flag in the calf's blood, we reenacted that to help us fight the close of Tower Colliery. We didn't use calf's blood this time, we used red dye. Winston Churchill, one of our greatest leaders. Winston Churchill, einer unserer größten Politiker, gab Befehl, auf die Bergleute zu schießen. Das war in Tonopandi während eines Streiks im Jahre 1927. Hätte die Thatcher-Regierung 1984, 85 noch auf Leute wie uns schießen können, hätte sie es auch getan. Aber die Zeiten haben sich geändert. Wir sind jetzt zivilisierter und es ist nicht mehr akzeptabel, auf Bergleute zu schießen. Sonst würden sie uns wie Hunde erschießen. Meine Brüder, meine Vorfahren wurden getötet. Wir sind die Überlebenden all dieser Schrecken. Wir hier in dieser Zeche sind die Überlebenden. Denn wir wurden im Zuge des Stilllegungsprogramms für das Kohlenrevier von British Coal hierher versetzt. Because we were all shifted here by British Coal throughout the closer program and the rest of the coalfield. They finished up with a bunch. Auf diese Weise haben sie sich einen Haufen Rote vom Hals geschafft. Wir sind das, was Thatcher den inneren Feind nannte. Wir werden immer die Feinde des Kapitalismus sein. Deshalb nannte sie uns den inneren Feind, weil wir Feinde ihrer Denkweise sind und die Stirn hatten aufzustehen und sie zu verurteilen. Wir hatten die Stirn, die ersten Sprossen der Leiter zu erklimmen, obwohl das jemandem von unserem Stand nicht zukam. Wissen ist Macht. Ohne Wissen kann man keine Macht erlangen. Dieser Satz stand auf der Fahne der Zeche, in der ich arbeitete. Wissen ist Macht, und das ist die Wahrheit. Now, that sentence was on the banner of the colliery that I came from, Penrocaiva. Knowledge is power, and there's nothing truer. The whole idea of the notice board is that some of the members can't attend the meeting on Saturday, but they are allowed to vote. So I want them to understand what we're voting about. One of the first things I'd like to do is to have a brand new visitors complex where people can come and read about the history of Tower Colliery in particular, because it's the oldest deep mine in Europe. It's the oldest deep mine probably in the world that's still working. A abandoned museum, an exhibition room, a front terrace, which captures some of the wonderful views from Tower Colliery. That would be one section of it. Now, I believe in the next 5 or 10 years, I can develop an underground structure in Tower which could include anything from classrooms, even an underground hotel where people can spend one night underground in an hotel. But also, I have examples of mining from the past and the future leading up to a very modern, high-tech colliery, the last part of the Industrial Revolution, ending up with a trip down a mine in a shaft and eventually riding up the drift and ending up on the surface. I think the visitors complex would pull hundreds of thousands of visitors into Irvine. Then we could develop the land to build an industrial park with factories, a housing centre. All these things are possible in the future. I don't want the land to end up just being open casted and forgotten. We can create jobs in the community, we can create wealth in the community. We are ready to lay down our lives for Tyrone. You've led us always. But you might not want to. But even when we're not sure of the directions of his decisions, you've got to follow that man. On paper, it looks good. But I think we need to sit down and have a good chat over it. It's not enough. We had a 5-minute chat last week with Tyrone, and he put it over excellent. But it needs questions. We need to sit down, look at it, and then go back and have questions and ask this and that, But as like feasibly, it's excellent. But I don't think it's like communism. You can't work on paper. No, it's just not there.
You can look at it and it's great, but once you put it into practice, you have to sit down, have a good chat, and see what people say, because you know it's all of us will vote in here, not just one man. We'll all decide. Hello, pussy seems siarad. Samara. Big blocks of sand. Well, yeah, you know, it is. That's why we probably don't. That's where the Dublin gone, Yeah. Hello? Hello? Right up. Die Decke über der Kohle kam auf einer Strecke von 10 bis 15 Metern runter. Es reichte uns bis zu den Knien. Man konnte die Hand nicht vor den Augen sehen. Es war furchterregend. Will Diver war auf dem Förderband. Ich dachte nur an seine Sicherheit, weil das Gestein auf das Förderband fiel. Aber sobald der Staub sich gelegt hatte, sah ich Will. Er hatte sich in Sicherheit bringen können. Will, like, see Will just above us, and he dived back over the conveyor to safety. Hello, mate. Oh. This is just, no, it's just like a shit ground. It's just, come in. There's nothing there. The seam is there, and the back is there. It's just, up to 9 feet, 6 feet above us. There's a whole road there. And I think something have happened up there. Just been a bit of a give or something. I don't know what happened up there. On the agenda today, first of all, will be the business complex. Now, issues have cropped up in the last 24 hours, which may have incur some delay the business complex meeting. My feeling is, as chairman, that we've got no choice. We've got to give the manager the right to go ahead and work in the colliery this weekend. What's your feelings on that? Bill? Yeah. Ken? Tony? Yeah, right. The condition that requires it. So that's all. The manager will be told that, yes, arrange for weekend work. That's your crack, that's your winning.
lads. Come on. Auch wenn der Bergbau sehr viel sicherer geworden ist, ist die Arbeit doch immer noch gefährlich. Jede Unaufmerksamkeit oder Nachlässigkeit kann Leben gefährden. Man muss also sehr diszipliniert sein. Unter Tage ist es eher aufregend als unheimlich. Brilliant. It's exciting more than scary. There's about 10 trucks over there, right? How are you going, guys? First of all, I'd like to thank you all for attending the 3rd anniversary of the return to Tower. And it's been hard 3 years, but we're still here. We've got our rounds, but always remember, we row amongst ourselves. If anybody else come outside to attack us, we're together. I'd ask young Dave, he's the youngest member of Tower Colliery, if he can take it. The Spice Girls wanted this particular record for you, okay? I believe that we have become a myth within our own lifetime. We've started to realize, perhaps, we're part of a coal mine
That is the oldest working coal mine anywhere in the world. And there will probably never ever be now a coal mine that will actually work 200 years. And that's what Tower Colliery is. From the raising of the red flag, from the Spanish Civil War, each and every part of the history of the last 200 years has been written predominantly around about Irvine Common. Well, I know tourism would fetch work into our valley. I believe tourism is going to be a mainstay of employment in South Wales for some time. So towards that end, we looked at building our own, something different, visitors experience. I've spent 2 years with this now, and I met everybody from the Charity Commission, to the Welsh office, the MPs in London, to people from Big Pit, people from the Heritage Park, you name it, we've met them. I'm saying, let us take it to the next step. That's my part so far, boys. I don't know if there's anyone on the top here want to speak. If not, we'll open it to any questions. I think that complex is very, very close to this board of directors' hearts. Can you tell me, if it's in trouble, does the board need to come to us to take Tower's profits to bail it out, or will the board be able to do it? We're not at that stage yet. But sometime in the future, I'm going to have to come back here, if ever we get the lottery money, and show you the signed agreement. Tower Colliery Limited will not be putting money into this company, right? Now, if sometime in the future, I'm going to tell you the truth now, that company got in trouble, I may one day be standing by us saying to you, do you think we as shareholders should invest £100,000 in that company? What I think is that emotional blackmail will come into play. You'll use your skill to persuade us and keep us, if you like, at the back of the queue again for the benefits. Now, we are minding the call and we should be at the top of the queue for the benefits. Hold on now. And I think that what will come at that time, I'm sorry I'm swearing, but Tower greedy bastards and grateful for a job will come in. But I'm not going to be grateful for anybody because I've worked regular all my life and it pits me more money out of me than I have made out of the bloody pits. So I think we should be putting first. All they're asking for, and they didn't have to come to us, right, is a right to go to the next stage. Then, in 6 to 8 months' time, once all these papers have been put in place, they've been coming to us. So what David's asking over there now is the question he should be asking in 8 months' time or 6 months' time, whatever. It's not going to cost us a penny now to go forward to the next stage. Nothing. No land, no open cast sites, nothing. In 6 to 8 months' time, that's all Tyro's asking for, or the board's asking for, to go down avenues and to explore them. Once you go down that avenue like sheep, we'll keep going that way. Hang on, let me finish, Pat. We said 4 years ago we want to go down this avenue and find the colliery. How many years ago, my boys? How many people said to us then, don't go down that avenue, but you don't know what's down there? We was right then, I think we're right down. But let's give the directors a chance to explore. That's all we're asking for. Well, they're asking for us, Right, Paul, no. It worries me that the concentration of the directors may be deflected away, and I know that always said this, will be deflected away from the day-to-day running of the mine. And there's several other people I know feel the same about it. Goodwill, in my opinion, is like a mother's love. You don't know how much of it you got, it's gone. I am telling the board of directors, don't take the goodwill of the miners in Tower Colliery for granted, because that's what some people feel. Trust is another thing. Don't take that you've got the complete trust of the miners of Tower Colliery for granted. You've got to earn it. I hope people in this room trust me and judge me on my past and judge me on my history. Because I love that guy, if that's the game I want to play, I'm into that game, you can speak. When I meant don't take the men's trust for granted, I meant don't take their feelings for granted, and don't
believe that they'll follow you no matter what. That's what I meant, Tyrone. We know the battles we've all fought in the past, not only Tyrone O'Sullivan, all of us fought the same battle. I'm getting a little disappointed by what I'm hearing. I can remember back, it's so long ago, 1984, being asked by Tyrone to join in a team to take forward a project to buy Tower Colliery. Now I joined it not with a tremendous amount of enthusiasm, I got to say, but I joined it perhaps out of penance because I'd been involved in putting men out of work and I wanted to get them back into work. But one of the things I learned was to admire people like Tyrone and like all the people that worked with him. And one of the things that I liked about Tyrone, not only just like but envy about him, is vision. He was the one that saw that you could buy the pit. The rest took convincing. So I would recommend to you that you vote for this because it takes forward the whole philosophy of Tower Colliery, and that's providing jobs for as many people as we can for as long as we can. Tyrone, are you politically motivated in this? Will this give you any assistance at all? Will you answer that, please? Yeah, I've been asked to be an MP every year for the last 10 years. I was asked, guaranteed, that if I want to be in the Welsh Assembly, that I will be in the top list of 20. Yeah. Right? Guaranteed a job in the Assembly. And if you see me on TV, I said, no one can ride two horses. Right? My job, and I love doing it for 33 years, is developing employment for the community I come from. Right then, for the rest of the show of hands, all in favour of the resolution, please show. Yeah. People from there, yeah? All against, please show. You're not voting for campaign, right? Right then. In the all, for 51. In the all against, 35. Including, what do you call them again? Proxy votes, 476, against 98. So the against win it. Thank you boys very much. I will help you, but I have to say what I felt. Whatever you are, I never do die, you know, huh? 10 minutes, 2 minutes after end of a vote, tomorrow's the next thing, man. If I broke up after every vote I lost, I don't get anything left of you anymore. Difficult to convince people that they're not just ordinary people, that they are entitled to better. Es ist schwer, die Menschen davon zu überzeugen, dass auch kleine Leute ein Recht auf Verbesserungen haben und mehr vom Leben erwarten können, als morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Warum können Arbeiter keine Unternehmer sein? Warum sollen wir kein Touristenzentrum betreiben können? Warum können wir keine Arbeitsplätze schaffen? Wir können das genauso gut wie jeder andere auch. Tower verfügt über viel Land. Und vielleicht hätte ich den Jungs meine Sichtweise besser nahebringen sollen. Und unter Umständen braucht das auch mehr Zeit. Vielleicht werden sie es nie verstehen. Oder aber die Leute hier werden eines Tages feststellen, dass diese Dinge möglich sind. Wenn das ein Traum und ein zu ehrgeiziges Projekt ist, dann wird es vielleicht nie Wirklichkeit. Aber das hält mich nicht vom Planen und Denken ab. So be it. It may never come about. Doesn't stop me planning it, though, you know, or thinking about it. I'm just going to wait and see. Ich werde einfach abwarten.
Das bedeutet für mich jetzt nicht das Ende der Welt. Meine Aufgabe ist das Management eines Kohlenbergwerks. Ich muss dafür sorgen, dass 350 Arbeitsplätze so lange wie möglich gesichert sind. It's a good idea to have the mining museum, right? But I don't fancy it being through... Ein Bergbaumuseum ist eine gute Idee, aber es sollte nicht mit unserem Geld bezahlt werden. Vielleicht ist das egoistisch, aber ich würde mein Geld lieber nehmen und im Leben weiterkommen, indem ich mir anderswo einen Job suche. Hinter der Übernahme von Tower Colliery stand die Idee, langfristige Arbeitsplätze für Bergleute zu schaffen und nicht für Reiseführer und ähnliche Leute. Ich bin sicher, dass die Aktionäre so mehr Geld bekommen würden, wenn sie verkaufen wollen. Viele Kollegen wollen verkaufen, wenn es hier mit der Kohle vorbei ist. Sie wollen mit ihrem Geld in Ruhestand gehen oder auch von hier fortziehen. Und sie würden mehr Geld bekommen, wenn sie das Unternehmen als Ganzes verkaufen und die Erschließung anderen überlassen, anstatt selbst zu investieren. Manche denken langfristiger als 10 Jahre. Sie denken daran, wie sich unsere Arbeitsplätze für die Zeit danach sichern lassen und was wir tun können, damit unsere Kinder in 10 Jahren in dieser Region bleiben können. Denn sonst werden ihre Kinder und Enkel diese Gegend und Südwales verlassen müssen, um woanders Arbeit zu finden. Natürlich ging es bei der Übernahme darum, unsere Arbeitsplätze für die nächsten 10 Jahre zu sichern. Aber jetzt müssen sie weiterdenken. Doch nicht alle lassen sich hierfür so leicht gewinnen, wie für den Kauf der Zeche. I'm a really sad man, yeah. Do you read me reflectors out, Jeff? People like Wendell here would have benefited. Leute wie Wendell hätten langfristig davon profitiert, weil sie länger hier arbeiten werden. Meine Sichtweise ist eher kurzfristig, denn in 10 Jahren bin ich schon im Ruhestand. Ich bin ein alter Mann. Ich kann verstehen, warum so viele dagegen gestimmt haben. In der Zeche lief es nicht so gut. Sie hatten Probleme vor Ort. Und dann dieses Gerede über Tourismus. Die Leute sagten, was sollen wir mit einem Besucherzentrum? Wir haben hier unten genug Probleme. Was sollen wir da mit so einem Quatsch? Ich verstehe das, aber wer ist letztendlich schuld? Der Vorstand, denn er hat den Vorschlag zum falschen Zeitpunkt gemacht. Es hat mir am Samstag wirklich die Augen geöffnet, als wir die Abstimmung verloren haben. Ich verstehe jetzt, warum sich weder sozialistische noch konservative Stadträte wirklich mit den Bürgern auseinandersetzen. Demokratie ist keine leichte Sache und jede Versammlung ist ein Kampf. Vielleicht sind sie zu dem Schluss gekommen, dass die Leute dumm sind. Also haben sie beschlossen, die Bürger zu übergehen. Diese Gefahr besteht auch hier, aber als Genossenschaft können wir das nicht. Trotzdem frage ich mich, ob einige dieser Leute überhaupt stimmberechtigt sein sollten, denn sie können nicht über ihre nächste Lohntüte hinausblicken. Wir übertreiben es im Moment mit der Demokratie. In der Zeche sind viele der Meinung, dass wir damit nur die begünstigen, die nicht zu den Versammlungen erscheinen. Ich hätte gerne, dass bei jeder Versammlung die 286 Mitarbeiter anwesend sind. Ich weiß natürlich, dass das nicht immer möglich ist, aber man sollte schon eine gute Entschuldigung haben, wenn man eine Versammlung verpasst. Wer seine Stimme durch einen Stellvertreter abgibt, macht es sich zu leicht. An easy way out with regards to voting.
put drop that pack of timber on it, well, it's hard to pick back up, innit? Well, I tell you, you can go back over the bay cave and shunt some of the scrap down off the hill for him. Your attention, please. Will all guests please make their way to the main conference hall for the opening ceremony of today's energy workshop. Thank you. Suppose if this conference is about anything else, it is about challenging the fashionable fatalism that coal is a dying industry. We've got to bury the image of Welsh coal as an old, inefficient, failing industry, something belonging to the past. Today we're signalling that it belongs to the future. A new future for a new era. A modern Welsh coal industry is more efficient and more environmentally friendly. And the Welsh Office plans a new partnership to ensure a climate in which the industry can maintain a place in the market and in which also the nation benefits from diversity of fuel supplies. Tower Colliery ist praktizierter Sozialismus. Als Mitglied der britischen Labour-Regierung kann ich das unterstützen und sagen, dies ist genau die Art von Projekt, die wir fördern möchten. Hier arbeiten Arbeiter in ihrem eigenen leistungs- und wettbewerbsfähigen Unternehmen. Dies ist ein Beispiel dafür, dass man das alte System mit einem Manager an der Spitze und ausgebeuteten Arbeitern überwinden kann. Bei Tower arbeiten alle zusammen, um ihre eigene Zukunft und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Dabei sind sie ihren Prinzipien treu geblieben. Heute sind sie eine führende Zeche und das ist eine hervorragende Werbung für sozialistische Ideen. Besonders die ältere Generation hat so viel durchgemacht. Wir müssen weitergeben, was wir gelernt haben. Über die Sorge für andere und für die Gemeinschaft. Über die Sorge um unser aller Arbeitsplätze. Caring about people's jobs. Well, you don't know good in Spain, innit? Huh? Wasn't trying to Spain. Shit. Where else is going now? The whole square thing. That's it then, apart from taking The what? up the Lee, big bit. He asked me the other day. Lee fragte mich neulich, was Sozialismus sei. Er wusste es nicht, weil er ein Kind der Thatcher-Ära ist. Die haben keine Ahnung davon. Die ältere Generation muss ihnen diese Dinge erklären. Explain these things to her. Took it off now. Right, put his tools away on here. Let's drop a bath.
Where? To talk to Tyrone. Where are you working today? In the fitting shop. Oh, surface agenda. Yes, I... Make a change on the ground. Yes. I just asked you to come around to see how it's going. Well, accent I got is faultless so far, like. I know you're fitting into the community of the pit. Yeah. And I don't know how you see us with the company, because you're now a shareholder. Yeah. Right? And sometimes you might look at this and think, well, what the hell are you up to now? Right? Isn't it enough just to own the coal mine? But the funny thing, it's not and never is enough. In the next 10 years, I want to develop another 300 jobs on this mountain. Now, there's no reason why we can't do that. You own a pit on the side of the mountain. Right? Those things are yours. They're not mine, they're not Tyrone O'Sullivan's, they're yours. And any ideas you've got, you bring them to us. If you think a golf course would go well, right? Or pitch and putt. Or anything you can think of that could develop our land for the future to create jobs. The Margam project is something which has been going on in South Wales for the last... Das Margam-Projekt ist in Südwales schon seit 25 Jahren im Gespräch. Es geht dabei um ein großes Kohlevorkommen, das nur im Tiefbau abgebaut werden kann. Wir möchten also eine neue Zeche eröffnen, um dieses Vorkommen abzubauen. Das ist für alle von Vorteil. Es erhöht unsere Lebensdauer und Produktion und verschafft Celtic Energy Reserven. Aber bis jetzt gehört ihnen das Gelände noch. Wir haben noch keine formellen Verträge abgeschlossen. Wir müssen das Vorkommen erst prüfen und uns und die Tower-Aktionäre davon überzeugen, dass das Vorkommen in Margam abbaubar ist. Wenn die Voraussetzungen für Marketing und Bergbau gut sind, werden wir auf der Basis dieser beiden Aspekte die Finanzierung prüfen. Wenn die dann auch stimmt, können wir ein Joint Venture ins Auge fassen. Wir machen entweder 50-50 oder das Geschäft kommt nicht zustande. It's either 50-50, half each, or nothing. Going off on a slight tangent, the only other thing which there's been concern over is that this job isn't seen, or this project isn't seen as something where Tower's workforce is going to be taken in toto and moved down to there. You speak to the people underground at Tower, they say, Tower's got 15 years, okay. So it'll be 5 years to get up and running. So in 5 years' time, Tower will have 10 years life. In 5 years' time, Margam will have 25 years life. Right, we want to go to Margam. Already people within Tower are thinking, okay, is there the potential for a filtering or a segment of the workforce into the Margam scheme? Then they asked the next question, can we keep our shares in Tower? I think we are going to have to give some commitment along the line, though, that it will be predominantly local jobs. Of course. But using Tower as the sort of the area of expertise to train people and provide the knowledge, but that they will be local people. Now Margam is a business. Bei Margam geht es ums Geschäft. In diese Zeche müsste man 25 Millionen Pfund investieren. Ich weiß nicht, wie gut die Chancen stehen, in 2,5 Jahren Geld von der Regierung zu bekommen, um damit in Margam Arbeitsplätze zu schaffen. Zu günstigen Konditionen, eventuell gegen eine Beteiligung an der Zeche. Das könnte machbar sein. Ist jedoch bisher völlig ungeklärt. Im Moment besteht die einzige Möglichkeit darin, die Zeche mit Hilfe der Kapitalisten und mit Bankdarlehen zu kaufen. With capitalist money from the banks. Workers haven't got any money. I need to convince... Arbeiter haben kein Geld. Ich muss den britischen Gewerkschaftsbund überzeugen, dass von den Arbeitern geführte Unternehmen Zukunft haben. Ich muss die Labour-Regierung überzeugen, steuerliche Vergünstigungen zu gewähren, damit die Arbeiter im Falle einer Übernahme in den Genuss von Steuererleichterungen kommen. Den Leuten muss klargemacht werden, dass es noch etwas anderes gibt als Kapitalismus oder Kommunismus. Das Beste ist ein Mittelweg. Denn im Kommunismus hatten die Arbeiter auch keine Rechte. Ich möchte die Leute überzeugen, dass Übernahmen durch die Arbeiter, so wie bei uns, oder von Arbeitern geführte Unternehmen von Vorteil sind, wenn alle denselben Anteil an den Unternehmensgewinnen haben. Can be beneficial if you're all sharing equally in the benefits of the company.
As you see from the sheets that you have received, this is a modified version of a visitors complex. And the reasons why it had to be called today, with regards to there is the deadline to a date for any grant funding that could be made available to Tower Colliery. What we need is to put into the balance sheet, or put into the assets of Tower Colliery, a new pit. And if we can get the grant for it, free, great. Now, some people have said, oh, well, they look at the visitors complex, they look at, it'll never work. I don't know if it'll never work, but even if the visitors complex, in the extreme case, fails, they can't take the drift off us. It's not like a lathe in a factory. You can't dismantle the drift and take it away. That drift and that access off the new drift for Tower's future underground mining is there for us forever, and no one can take it away. No one. I think basically we got enough on our hands in Tower. We got this so-called Margam project going ahead, and again, there's a couple of us got reservations on the Margam project because, unlike the chairman of the board then, perhaps we got different views on what happened in the past in regards to Margam. When you went to the pit, you shut the body, but my father left the pit, he looked behind and he left me behind there. When I leave at Tower Colliery, I want to make sure that Anthony and all the other boys, a lot younger than me, that they are left at that place is still working and my pension's in place. It's not going to really affect this new drift and so forth because of my age. But look at the younger men on there. They want 25 years buying those. We haven't got it in the present scheme. So yes, we've got problems mining coal, problems selling it. But we can't stand still and just worry about what we've got now. The reason why we purchased Tower was to mine coal. Now we are going on into tourism. Now we are advising Celtic Energy. I mean, are the directors involved in Celtic Energy? I know they're involved in tourism, okay? And what I can't believe is this. The board of directors spent loads of time on this project of tourism. And now, they took us down the road because you were part of voting it. And now, because you lost the vote, you are now saying, we have to have a feasibility study, you know, all of a sudden, because we are not sure now whether it's going to pay or whether it's not going to pay. Now, I find it all hard to believe. Your job is to sell our coal. And the other thing is, you're not giving away any of my assets in Tower. And if you think you're going to swan off and let Heritage Park of the pit, you've got nothing coming. But I'll do all I can personally, right, to put a stop to it. I'm telling this to your faces now. I am not going to back off. You're not giving away our assets. I am disgusted with you all. Shameful. I think, shameful. I think that was a very, very personal thing you said, right? It's meant to be personal. And you don't mind if I respond? No, I don't. That's very Thank you. And I think every director wants to also. Yeah. We would also be condemned as board of directors if we didn't look at anything that may be proposed to us. Okay? Because any member, any shareholder of this company would reserve the right to criticize this board of directors if we didn't look at the Margam Mine project, if we didn't look at the visitors complex, if we didn't look at the power generation plant, if we didn't look at the methane project. We'd be criticized for that.
Right, and rightly so. I don't like the personal remarks you made, Ron, and I think that a lot of directors here want to respond to that. Right, wait till later on. Last it up, Tony. Wait till later, Pat. When you're entitled to talk in your turn. Tony, I said. I think that perhaps for the next meeting we should co-opt onto this board of directors the 3 C shareholders. Because, I tell you why, right? Because I've never seen such tunnel vision and Come on. Hey, Di, let me finish. No, hey, nobody interrupted you, Di. You were quite entitled to say what you wanted to say. And I'll tell you why, right? Because there's Ronnie sitting over there, there's you sitting there, and Pat. You all know what's best with it. There's you saying about the 9 feet, right? The 9 feet start this. You don't know information. You are passing a judgment and making an opinion on information you do not know. You don't know about it. And you don't know about it. You don't. And what I'm saying to you is that if you're going to make a judgment, right? Back up a minute, right? If you're going to make an opinion, and if you're going to pass judgment, and if you're going to make a vote, or whatever else it is, get the information first. When you have coal, you've got bad coal and good coal, you blend them. You can sell the bad coal, right? Well, the same with these 2 plants. You mix Tyrone's energy in Park is stream. Now, short stream is to get a strip, which is a good idea. Well, let's not get too personal, because it's beginning to get up my bloody nostrils now about the tax on directors here. If you don't like the directors, there's a way of doing it. You bloody vote them off. But the personal tax can stop now. It ain't Tyrone's dream, it's all our dream. And it ain't Tony Shott's strip, it's everybody's strip. I would suggest that we move to a vote, if I may. Will somebody propose that we take a vote? Second it? Okay. Can I ask those in favour, please, to show? There are 20 hands in favour. Can I ask for those against, please? 1, 2, 3, 4 hands against. 20 in favour, 4 against. Result of the proxy vote, the resolution is 77 votes in favour, 34 votes against. I'd like to conclude by saying to those people that have attended, and Phil has commented earlier, it's a cause of considerable concern and sadness that there aren't greater numbers of people attend the meeting, but we would like to say to those that have attended, it is appreciated that you have made the effort. We think it's important, you clearly have felt it's important, and it's important that we try and get as many people to meetings as we possibly can. Thank you for attending. Vielleicht rechnen manche Leute die Beschäftigten von Tower Colliery schon zum Mittelstand, weil sie bessere Arbeitsbedingungen haben und höhere Löhne verdienen. Das ist wahrscheinlich gerechtfertigt, aber deswegen wird man seinen sozialistischen Prinzipien als Mitglied der Arbeiterklasse nicht untreu. Manche nannten uns Kapitalisten, als wir das Unternehmen kauften. Aber eigentlich haben wir das System nur mit seinen eigenen Waffen geschlagen und auf diese Weise unsere Ziele erreicht. So sehe ich unsere Situation heute. Man muss das System mit seinen eigenen Waffen schlagen. Das Beste, was wir gegenwärtig tun können, ist, das Spiel der Labour Party mitzuspielen, um dann vielleicht in ein paar Jahren aufzustehen und zu sagen, wir schlagen vor, die derzeitigen Rechtsnormen der Partei zu ändern. Oder auch das Parteiprogramm. Man braucht dazu nur eine Mehrheit, aber das sollte von innen heraus passieren.
Man muss die Tatsache akzeptieren, dass die Rechte international die Oberhand gewonnen hat und in den meisten Ländern der Welt heute der Kapitalismus herrscht. Es gibt keine Zauberformel. Das Rezept heißt harte Arbeit. Zuallererst brauchen wir Reformen und Bildung. Und dann kommt es vielleicht zur Revolution. Im Idealfall brauchen wir letztendlich gar keine Revolution mehr, weil wir Reformen durchführen können. Hopefully, we will never need the revolution then, because we'll be able to reform. That's a communist butterfly. Where we going? Where we going? The union forever defending our rights. Down with the black flag, all workers unite. Our brothers and our sisters, together we will stand. There is power in a union. There is power in a Während meiner Arbeit bei Tower habe ich vor allem den Standpunkt der Bergarbeitergewerkschaft kennengelernt. Aber ich kenne auch die Sichtweise der Gegenseite. Ich finde das heute hier sehr ergreifend, weil ich es jetzt verstehe und eine Beziehung dazu habe, was vor einem Jahr noch nicht so war. Auch heute noch müssen viele Gewerkschaften hart kämpfen und als Gewerkschaftsvertreter erlebe ich das jetzt selbst. Wir bekommen viele Anfragen von anderen Gewerkschaften, die unsere Hilfe benötigen, und wir helfen ihnen gern. Das wird auch durch das Motto von Tower symbolisiert. Wir sind nicht allein auf der Welt. Es gibt nicht nur Bergleute und nicht nur Tower, sondern auch Krankenschwestern, Hafenarbeiter und viele andere Gewerkschaften, denen wir gerne helfen. Ladies and gentlemen, Tyrone O'Sullivan. Comrades, when Tower closed in 1994, I could never ever foresee, ever, another miners' gala. So it does make me proud to be here today. It must have been a wonderful year, 1898. When I think of the Miners' Union, 100 years, and what we have lost, now it is gone. I tell you who knew about the miners and their strength was the Tory government. They didn't close the pits because we couldn't mine it economically. They closed the pits because they feared the miners. You're going to go out and fight for what you want. When you read the Tower banner, read the bottom. Eternal vigilance is the price of freedom. And that is more so for ordinary working people. There is no smooth road. Whatever you get out of life, you get because you fight for it. Look at this institute, a miners' institute. Created by miners' pennies. Not for bingo, not for drinking, but for culture, for education. When the government wouldn't give education to the people, the miners went out and created their own methods of education. We'll never be rich boys. We'll never be millionaires. But we'll have a job to get up to in the morning and to come home with some money for our families. And that's important in life. People say the unemployed don't suffer. Of course they suffer. The young suffer. How can you expect parents who are both unemployed to spend enough care and attention with the child with the homework? They don't know where the next penny's coming from. So we've got to get people back to work. I'm proud to be here today. Who knows? Betos, lovely to see him today. Because Tower's taken all the glory and publicity, but Betos is there, a working coal mine in Wales. There may be amalgam. Who knows? We're back next year. If there's enough pits out there, we're back to the city. It's great to see you here today. There's a new future up there for us, but you've got to fight for it. Thank you very much.